আর 3 দিন বাদেই তোমাদের ইংলিশ ফাইনাল পরীক্ষা 11-এর ফার্স্ট সেমিস্টারে। এখনো পর্যন্ত যদি ঠিকঠাক না পড়াশোনা হয়ে থাকে, দেখো এমসিকিউ সাজেশন তো দেওয়া নেক্সট টু ইম্পসিবল, বাট তবুও আমি চেষ্টা করেছি কতটা কভার করা যায়, কতটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া যায়। এমনিতে এটা ফার্স্ট ইয়ার, প্রথম বছর এটা। চলো দেখি কি কি কোয়েশ্চেন এখান থেকে করা যেতে পারে। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে, হোয়াট ডাজ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার সেট আপ ইজ ইকুইপমেন্ট ফর হিজ ওয়ার্ক? আনসার হবে ইন আ টাউন হল পার্ক। নেক্সট বলছে, হোয়াট ডাজ দ্য অ্যাস্ট্রোলজার প্রফেশনাল ইকুইপমেন্ট ইনক্লুড? কৌরি শেলস অ্যান্ড মিস্টিক চার্টস। নেক্সট হচ্ছে, why did the astrologer leave his village originally? To escape a crime he committed. Next হচ্ছে, how much does the astrologer charge for for each question? 3 pies, এটা ভুল করবে না। নেক্সট হচ্ছে, what causes the astrologer to become anxious during the encounter with the skeptical man? Answer হবে, he recognizes the man as his enemy. Next হচ্ছে, what is the final advice the astrologer gives Guru Nayak? Answer হবে, to return to his village and never travel southward again. Next হচ্ছে, what was the astrologer's previous intention before becoming an astrologer? To till the land and live in his ancestral village. Next কি বলছে, what does the astrologer's wife plan to buy with the money he had earned from the encounter with Guru Nayak? Jaggery and coconut. Next, what is the central theme to astrologer's day? না, unpredictability of life. Next হচ্ছে, what literary technique is primarily used in the story to reveal the astrologer's past? ফ্ল্যাশব্যাক ইউজ করা হয়েছে, এটা ইম্পর্টেন্ট, মাথায় রেখে দিও। নেক্সট অমরনাথ থেকে ডিসকাস করব। আচ্ছা, অমরনাথের অথর কে? সিস্টার নিবেদিতা। নেক্সট হচ্ছে, কোন বই থেকে অমরনাথ নেওয়া হয়েছে? দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিম। নেক্সট হচ্ছে, কত সালে লেখা হয়েছে, পাবলিশ হয়েছিল? 1910 সাল। নেক্সট হচ্ছে, কত নাম্বার চ্যাপ্টার মাস্টার অ্যাজ আই স হিমের? অমরনাথ হচ্ছে 8 নাম্বার চ্যাপ্টার। নেক্সট, হোয়াট ডিড দ্য স্বামী বিলিভ হি রিসিভড ফ্রম শিবা ইন দ্য কেভ অফ অমরনাথ? হি রিসিভড দ্য গিফট অফ অমর। নেক্সট হচ্ছে, what was the main topic of the conversation among the monks with Swami during the pilgrimage? Answer হবে শিবা, তার শিব বিষয়ক আলোচনা করতো। where did the pilgrimage camp after leaving Islamabad? উত্তরটা হবে পাওয়ান। আচ্ছা, নেক্সট দেখো কি বলছে, how did the Swami cherish the memory of the cave experience না as coming face to face with the Lord himself? লর্ড বলতে কোন লর্ড? লর্ড শিবার কথা বলা হয়েছে এখানে। আচ্ছা, নেক্সট, what was Amarnath remarkable for according to the text? For its simplicity and closeness to nature. Next, on which day does Amarnath pilgrimage culminate? রাখি বন্ধনের দিনে Amarnath culminate হয়েছিল। নেক্সট দেখো, স্বামী অ্যান্ড মাদার ওয়ার্শিপ থেকে দেখবো। স্বামী অ্যান্ড মাদার ওয়ার্শিপ থেকে ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি বলছে, না অথরকে? অবভিয়াসলি সিস্টার নিবেদিতা। নেক্সট হচ্ছে, না কোন বই 11th চ্যাপ্টার? না দ্য মাস্টার অ্যাজ আই স হিমের 11th চ্যাপ্টার, মনে রাখবে। নেক্সট, কবে পাবলিশ হয়েছিল? 1910 সালে পাবলিশ হয়েছিল। নেক্সট হচ্ছে, কোন ফিলোসফিতে স্বামী বিবেকানন্দ স্ট্রিক্টলি বিলিভ করতেন বা স্ট্রিক্ট ফলোয়ার ছিলেন? না অদ্বৈত ফিলোসফি বা অদ্বৈত বেদান্ত। আচ্ছা, অ্যাট হোয়াট এজ ডিড স্বামী ডেভেলপ দ্য পাওয়ার অফ এন্টারিং সমাধি? না কোন বয়সে স্বামী বিবেকানন্দ সমাধিতে যাওয়ার দক্ষতা অর্জন করেছেন? 8 বছর বয়সে। নেক্সট, which religious group did Swami become a formal member of in his youth? সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ। আচ্ছা, নেক্সট, what word was constantly on the on the Swami's lips in India? মাদার শব্দটা সবসময় মুখে লেগে থাকতো। how did the Swami describe the word of the worship of the terrible? কি বলেছেন উনি? I worship the terrible। বাকিগুলো হবে না। নেক্সট, which deity's worship did the Swami have a complicated relationship with? কালী। ঠিক আছে, কালী হবে, শিব নয়, বিষ্ণু নয়, গণেশ নয়। নেক্সট, what did the Swami believe about the forms of gods seen by bhaktas? Na, they are forms that bhaktas have ever seen. Next, what did the Swami believe about the relationship between Brahma and the gods? Actually, he believed in both Brahma and the other gods. ঠিক আছে, উনি ব্রহ্ম এবং সমস্ত বাকি দেবদেবীতেও বিলিভ করতেন। How did the Swami reconcile the worship of the mother with the highest Vedantic theory of Brahman? Now by embracing both as equally true.
ব্রহ্ম এবং কালী উভয়কে সত্য বলে মনে করতেন স্বামী বিবেকানন্দ। What did the Swami believe about the necessity of experiencing the mother before realizing Brahma? Na, it was necessary to experience her fully. Next, what was the Swami's position on the necessity of taking on the Indian consciousness? It was essential for understanding Indian systems of worship. Next, Swamin Mother worship থেকে last question এটা, what phrase did the Swami use to describe his spiritual journey? না, the turning the pages of the book of experience. এই book of experience কাকে বলা হয়? goddess কালীকে বলা হয়। নেক্সট, composed upon ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ থেকে কটা কোয়েশ্চেন দেখে নাও। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি বলছে দেখো। আচ্ছা, কোন টাইমে কবিতাটা কোন টাইমের বর্ণনা করা হচ্ছে? না, মর্নিং। নেক্সট হচ্ছে যে ইন দ্য পোয়েম ওয়ার্ডসওয়ার্থ স্টেটস দ্যাট দ্য সিন ইজ মোর বিউটিফুল দ্যান হোয়াট, না, দ্যান এনিথিং দ্য আর্থ ক্যান শো। নেক্সট, which city is described in the poem? City of London. Next হচ্ছে what does Wordsworth personify in the poem? The earth. The earth has nothing to show, more fair. Next হচ্ছে what is the tone of the poem? এটা হবে awe filled. Next হচ্ছে what is the key emotion Wordsworth conveys while observing the city from Westminster Bridge? Na, reverence. Next, which of the following words is not used in the um, to describe the scene of the poem? Smoky. Smoky নয়, ঠিক আছে। আচ্ছা, what does Wordsworth say the city wears the beauty of the morning? Next হচ্ছে which literary device is predominantly used in the line the river glideth at his own sweet will? আমি কালকে লাইভ ক্লাসেও তোমাদের বুঝিয়েছিলাম, এটা হবে পার্সোনিফিকেশন। নেক্সট, according to Wordsworth, what aspect of the city contrasts with its usual hustle and bustle? না, it's silence. সাইলেন্সের অপোজিট, ঠিক আছে, হাসল অ্যান্ড বাসলের অপোজিট কি হচ্ছে? সাইলেন্স। নেক্সট, ব্যাঙ্গল সেলার্স থেকে দেখে নাও। ব্যাঙ্গল সেলার্স হচ্ছে হোয়াট ডু দ্য ব্যাঙ্গল সিম্বলাইজ ইন দ্য পোয়েম দ্য ব্যাঙ্গল সেলার্স? জয় অ্যান্ড হ্যাপিনেস ইন আ উমেন্স লাইফ। নেক্সট হচ্ছে কি দ্য ফ্রেজ সাম আর ফ্লাশড লাইক দ্য বার্ডস অফ ড্রিম রেফার্স টু স্টেজ অফ উমেন্স লাইফ, এটা কি ইউথকে বোঝায়। নেক্সট হচ্ছে কি দ্য ব্যাঙ্গল সেলার্স ইন দ্য পোয়েম সেল ব্যাঙ্গলস ফর উইচ ওকেশন? না, ম্যারেজ অ্যান্ড ফেস্টিভ্যাল। নেক্সট হচ্ছে দ্য কালার what color bangles are described for maidens? না, এটা অ্যাকচুয়ালি ব্লু অ্যান্ড সিলভার হবে। নেক্সট, the line some are like fields of sunlit corn, এটা কি হবে? some are uh, like fields of sunlit corn। চলো, এটা আনসার হবে ব্রাইড, ঠিক আছে, এটা হবে না। নেক্সট, নেক্সট কি বলছে দেখো যে the in the bangle sellers which emotion is associated with the blue and silver bangles? contentment। নেক্সট হচ্ছে the speaker in the poem primarily represents the bangle sellers, very good। আচ্ছা, next, what is the tone of the poem bangle sellers? joyful and celebration। next হচ্ছে which stage of woman's life is symbolized by the purple and gold flaked gray? এটা অ্যাকচুয়ালি এটা হবে না, এটা হবে old age। আচ্ছা, next, what literary device is used in the line some are purple and gold flaked gray? আচ্ছা, এটা মেটাফর। নেক্সট হচ্ছে সেকেন্ড কামিং। সেকেন্ড কামিং থেকে দেখে নাও what does the widening gyre at the beginning of the second coming symbolize? না, the increasing chaos in the world। next হচ্ছে in the second coming what does the falcon symbolize? civilization losing control। next হচ্ছে the phrase the central cannot hold? answer হবে the collapse of order and authority। next হচ্ছে what is the rough beast mentioned in the second coming believed to represent? না, a new destructive force। next হচ্ছে in the second coming what does the blood dim tide refer to?
না the blood dim tide referred to war and violence spreading. Next হচ্ছে the phrase the best lack of all conviction, the best lack all conviction while the worst are full of passionate intensity highlights the failure of good people to act the times of crisis. Next হচ্ছে what does sphinx mentioned in the poem symbolize the mysterious and ancient evil. Next হচ্ছে what literary device is most prominent in the line things fall apart the center cannot hold metaphor. Next হচ্ছে uh, what event or idea does second coming refer to with its title the second coming of Christ actually. Next হচ্ছে last question the tone of second coming can best be described as apocalyptic. ঠিক আছে, চলো ম্যাকবেথ থেকে কটা কোয়েশ্চেন দেখে নিই। ম্যাকবেথ থেকে কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে থেন অফ গ্ল্যামিস কে ছিল? ম্যাকবেথ ছিল। আচ্ছা, তারপর হচ্ছে what prophecy did third witch make about Macbeth? থার্ড উইচ কি বলেছিল? he would be king of Scotland. নেক্সট হচ্ছে how did Banquo's prophecy differ from Macbeth's prophecy? না, Banquo's descendants would be the kings. নেক্সট হচ্ছে what title was Macbeth given after witch's prophecy? Thane of Cawdor. নেক্সট হচ্ছে who encouraged Macbeth to murder King Duncan? Lady Macbeth encourage করেছিল। নেক্সট হচ্ছে why did Lady Macbeth refrain from killing Duncan herself? না, Duncan resembled her father. নেক্সট হচ্ছে what supernatural vision did Macbeth see before killing Duncan? A floating dagger. Next হচ্ছে why did Duncan's sons Malcolm and Donalbain flee after the king's murder? না, they feared for their lives. নেক্সট হচ্ছে how was Macbeth's fate sealed according to the prophecy involving Birnam Wood? Now, the army used branches to disguise their numbers. Who ultimately killed Macbeth? Now, Macduff ultimately killed Macbeth. Next from Othello, দেখো who was Brabantio? Brabantio was a rich senator in Venice. What attracted Desdemona to Othello? Now, his stories of adventure and bravery. Next is what accusation did Brabantio make against Othello? That Othello bewitched Desdemona. Next হচ্ছে why did Othello go to Cyprus? To fight the Turks and to save Cyprus from them. আচ্ছা, who did Othello promote the rank of lieutenant? Cassio. Next হচ্ছে what was Iago's main motive for plotting against Othello and Cassio? Revenge for not being promoted. Exactly, ওই জন্য ওথেলোর ওপর ইয়াগো রিভেঞ্জ নিতে চেয়েছিল। What did Iago first succeed? How did Iago first succeed in getting Cassio demoted? By getting him drunk and causing a scuffle. What item did Iago use to convince Othello of Desdemona's infidelity? একটা হ্যাঙ্কারচিফ ইউজ করেছিল যেটা স্ট্রবেরি স্পটেড ছিল। নেক্সট what was Othello's reaction when he thought Desdemona had betrayed him? He decided to kill her. Next হচ্ছে what ultimately led Othello to take his own wife own take his own life actually? The discovery of Othello's treachery, sorry, Iago's treachery. Next, as you like it, who was the rightful duke of the province at the beginning of the story? The elder brother, but the lawful duke. Where did the banished duke take refuge after being disposed? Forest of Arden. Next হচ্ছে who remained in the palace with Celia after duke was banished? Rosalind. Next হচ্ছে why did the Duke Frederick become displeased with Rosalind? The people pitied her for her father's exile. Next, what disguised Rosalind adopted while traveling to the Forest of Arden? A male country lad named Ganymede. নামটা মনে রাখবে। Next, who helped Orlando to escape his brother's plot to kill him? Adam. ছিল ওদের old servant. Next, what did Rosalind as Ganymede propose to Orlando to cure him of his love? And to play a game of wooing her as if she were Rosalind. Next, how did Orlando save his brother Oliver's life in the forest? He rescued him from a lioness and also a snake. Next, what caused Duke Frederick to restore the dukedom to his brother? He had a change of heart after meeting a hermit. রাস্তায় একটা হারমিটের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর তার মাইন্ডসেট চেঞ্জ হয়ে গেছিল। নেক্সট, what happened at the end of the story? Both couples
রিটার্ন টু দ্য প্যালেস উইথ দ্য ডিউক। তো বেসিক্যালি সাজেস্টিভ ভিডিও এখানেই শেষ করলাম, বাট একটা কথা মাথায় রাখবে, এমসিকিউ সাজেশন দেওয়া কিন্তু নেক্সট টু ইম্পসিবল। আমি ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টগুলো তোমাদের দিয়ে দিলাম। টেক্সট ভালো করে অ্যানালাইসিস করো, টেক্সটের অ্যানালাইসিস ভিডিও দেওয়া রয়েছে এবং ওয়ান শট হাইলাইটও দেওয়া রয়েছে, সেই ভিডিওগুলো অতি অবশ্যই দেখো। সো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে।